again, very good morning to all of you. Today, in the previous session, we have concentrated on some programs, and then followed by we have discussed some kind of introduction, some brief introduction regarding to files. So that is the discussion in the previous session. Today, we'd like to continue the same. How many kinds of files are there and how the files are being operated, I mean organized, not operated, organized, and how the things are being happening with the files. Then after completion of this one, we'll move to next topic of the files here. Okay, let us see. Let's get started without any further delay. So you can see you can see, no, not here. Just play something. So we do have two different types of files are there in Python. Basically, first kind of program kinds of files are called as binary files, and the second kind will be the text files. And binary files are always very important while speaking something about these things. Let me open one particular file for you, which is available within the binary form. The binary form లో ఎలా ఉంటుందో ఒక చిన్న ఫైల్ ని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో గమనించండి, ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాను, జస్ట్ లైక్ దట్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హౌ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్. లుక్ అట్ దిస్ ఈస్ an MS Word file. సో ఈ ఫైల్ ఒకసారి జస్ట్ ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ తో ఓపెన్ చేస్తాను. ఒకసారి గమనించండి. సో ఎడిట్ ప్లస్ తోటి ఓపెన్ చేస్తాను. ఒకసారి గమనించండి. వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్? యూ కెన్ సీ దిస్ వన్ హియర్. So which is in binary format, which is completely in binary format. So in binary format, if any single character will be changed, the file cannot be opened. Let me show you. What is that? Let me show you. Let me make one more copy of this one. The actually important individual timetables of all faculty of CS department, that is. So I don't want to disturb that particular file. Let me make one particular copy. So let me make it as CSC. Okay, let me make it as CSC. So before going to make some kind of changes in this, let me open it, whether it is open properly or not. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, కరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుందో లేదా ఎంఎస్ వర్డ్లో చెక్ చేద్దాం. Yes, it is being opening. Okay, ఇక్కడ మనకి ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. So the contents will be seen in such a way. So ఇది కంటెంట్స్. ఒకసారి కంటెంట్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. So these are the contents here. దీంట్లో ఉన్న contents అన్ని ఇవి. Okay, let me close it for a while. And then open with edit plus and the binary format లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. I just want to change one particular character. So here somewhere else ఎక్కడ చేంజ్ చేద్దాం, ఏదో ప్లేస్ ఇక్కడ U కనిపిస్తుంది. U కు బదులుగా సో నేను B అని చెప్పి టైప్ చేసి సేవ్ చేస్తాను. ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేంజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఏం చేంజ్ చేయలేదు. అబ్జర్వ్ చేయండి, I just change only single character. Okay, so save this one. I have already saved. So save this one. Yes, it has been saved, and close this one in binary format. Now try to open the same file with MS Word. Look at this. What is the error message you got? So Word found the content in csc.diversity. So do you want to recover that particular file? Okay, na unreadable format ఏదో ఉందట. ఇప్పుడే మనం ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేసాం. So that is the problem with the binary files. So binary files might be having such kind of problem. Small change, very small change within the particular binary file. So it's somewhat difficult to read. Okay, the file gets corrupted immediately. So that is the problem which could be there with the binary files. So generally, binary files will be available with images or video files or audio files, special kind of applications such as MS Word, MS Excel, and so on and so forth. All these comes under binary form here. If you consider textual file or text files,
So these are more restrictive than binary file because in binary files, the data will be stored in terms of zeros and ones, and they will be in the form of bytes or in the form of a grouping of bytes. ఈ రకంగా ఉంటాయి బైనరీ ఫైల్స్. కానీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ సమ్ యాస్కీ డేటా, అంటే సో డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ డేటా అనేది అక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, so text data will be, I mean, text files are so less likely to be corrupted. So తొందరగా కరప్ట్ అవ్వవు. ఎందుకు కరప్ట్ అవ్వవు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let me show you once again. Let me show you one more example here. So we have some projects. Some particular data is there with us. So I have been opened by using Notepad. You can observe this one. By using Notepad, I have opened. And I'd like to change some particular, instead of data, I'd like to change, so course. Instead of data, I have to change course and close it. And yes, I'd like to save and close it. Now, let me open with other application. Not exactly with the Notepad, with other application, let me open it. WordPad. One more application is there with us. So WordPad, let me open it. Whether it is opened properly or not. Yes, it has been opened properly. మనకి ప్రీవియస్ గా బైనరీ ఫైల్ ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తే కరెక్ట్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ గమనించండి, మాడిఫికేషన్ చేశాను, సేవ్ చేశాను, అయినప్పటికీ వేరే అప్లికేషన్ లో ఓపెన్ అయింది. ఇంకొక అప్లికేషన్ లో సో ఇది ఓపెన్ అయింది, హ్యాపీగా ఓపెన్ అయింది. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్, సేమ్ థింగ్ బై యూజింగ్ ఎంఎస్ వర్డ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సో ఓపెన్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. ఎంఎస్ వర్డ్ తో ఓపెన్ చేద్దాం, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అదరే యాప్ తీసుకోమంటున్నాం. So let us go ahead and open one more application. Yes, MS Word here. So whether it is open properly or not. Previously అది ఓపెన్ చేసి ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది, అందువల్ల మనకి రాలేదు. So where it is MS Word, yeah, you can see. Yes, the data is open here. You can see the data is open here. Okay, so therefore in text files, if there is any modification, external modification, application లో modify చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఎక్స్టర్నల్ మోడిఫికేషన్ ఏదైనా జరిగినా దానికి సంబంధించి పెద్దగా మనకి కరప్షన్ తొందరగా జరగదు. ఇట్ ఈస్ లెస్ టు బి కరప్టెడ్, whereas binary files, these are corrupted very easily. Okay, so that is what a small error. Look at this. Look at the specification. A small error in a binary file make unreadable. ఇప్పుడే చూసాము, unreadable అవుతుంది. So that is the basic problem with the binary files. So binary files are more and more corruptible when compared to text files. Okay, so a plain text file contains several lines of text. Each line will be followed by one specific item. This is very important to remember. దేనికోసం రాసింది ఇదంతా కూడా. End of the line character is normally, as far as C or Python, so it could be considered as backslash. ప్రతి లైన్ కి వెనక పక్క, సో ప్రతి లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక లైన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. that is called as the blank space ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, అదే మీరు సిలో యారేస్ ప్రకారం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, instead of this particular thing, it is going to store a null character \0. సి ప్రకారం అయితే ఇది. కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైథాన్ ప్రకారం ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్, ప్రతి లైన్ కి చివరిలో ఈ క్యారెక్టర్ ని ఎంటర్ చేస్తాం. అలాగనే ఇంకొకటి, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫైల్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ EOF అనే మార్కర్ యాడ్ అవుతుంది. When EOF will be encountered, when a file is being read, EOF is encountered, then any programming language can understand that yes, the file contents gets completed. EOF అనే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే మనకి అవుతూ వస్తూ ఉంటుందో, డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుందో, దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. Therefore there is no data. Whatever the data which we have read, everything has been completed. And చెప్పేసి ఏ అప్లికేషన్ సరే, so they will understand in such a way. So there is no further data to be read from the file. So which is the final character. The final character thing. So that could be seen in such a way. Then
So a file is going to place on a particular directory. Okay, so Python, not exactly Python, Unix operating system prakaram, as far as so Unix operating system or Linux operating system, either of these two kind of operating systems. So there is no difference with file and directory. Both will be considered as so objects only. But in MS Microsoft Windows, file is different and folder is different. That is directory is different. ఒక ఫైల్ ని సో ఏదన్నా ఒక డైరెక్టరీ లో ప్లేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లెట్ us see అబ్సల్యూట్ పాత్. ఎందుకని డైరెక్టరీ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడామంటే అబ్సల్యూట్ పాత్. సో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ example12.py example12.py అనే దాన్ని సో ఎక్కడుంది అని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ప్రతిసారి మన ఫైల్స్ మొత్తం కూడాను, అంటే ప్రాక్టికల్ గా చేసిన ప్రతి ఫైల్ కూడాను మనం ఈ ప్లేస్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. If you want to refer example 12.py with like this, then that is called as absolute file name. దాని absolute file name అంటాం. అంటే ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్తే డైరెక్ట్ గా Python 20 D లో Python 20 లో గమనించినట్లయితే సో కాల్డ్ example 12 ex12.py అనే ఫైల్ ఫౌండ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని absolute అంటారు. This is called as absolute. Whereas one more kind is there, that is relative. So okay, relative name is the current working directory లో మీరు ఎక్కడైతే ప్రస్తుతానికి పైథాన్ ఫైల్స్ సేవ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ మాత్రమే చెప్పేటప్పుడు దాన్ని సో రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ అంటారు. కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. నేను ఏ ప్లేస్ లో సి లో ఉండి, అంటే సి డ్రైవ్ లో ఉండి ఈ టైప్ లో చెప్తే దాన్ని సో అబ్సల్యూట్ అంటారు. సో డిలో పైథాన్ 20 అనే డైరెక్టరీలో ఉండి ex12.py అని చెప్పినట్లయితే దాన్ని కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ కి సో డైరెక్టరీ ఆర్ పాత్. సో దీన్ని పాత్ అంటారు. సో d కోలన్ సో బ్యాక్ / python 20, let me write py20 / సో తర్వాత మన ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దీన్ని పాత్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాత్. ఈ పాత్ ని ఒమిట్ చేసినట్లయితే, లేకుండా చెప్పినట్లయితే మీ ఫైల్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నట్లు. సో దాన్ని రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్. సో whereas absolute file name in the sense, so you must specify including the path. పాత్ కూడా కలిపి చెప్పినట్లయితే దాని అబ్సల్యూట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి మాట్లాడాలి. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఫ్యూచర్ లో మన ఫైల్స్ వాడేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ సో I do remember one thing. In unit number 3 we have left out with one particular concept. The concept is so case study, file system case study. దానికోసం ఈ రెండు విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, now you can consider any text file, whatever it may be, whatever the file it might be. Any text file can be able to, so data can be able to read from the file or write data onto the file. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ రీడ్ ఆర్ రైట్, you must be open that particular file. ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So that file can be opened by using one particular command or method. That method is called as open. Open and method వాడుకొని మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు. Whenever you are trying to open this particular, when you have to apply this particular command, ఈ కమాండ్ మీరు ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తారో ఒక ఫైల్ హ్యాండ్లర్ కి సో ఫైల్ కి సంబంధించిన పాయింటర్ ని అసైన్ చేస్తుంది. సో గమనించండి ఒకసారి. ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఓపెన్. ఇలా మీరు సో ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ కంటెక్స్ట్ లో within this particular context, as far as the syntax is concerned, within this particular context we could understand. So file handler, it is a variable, we could understand. Open, it is a function. And file name, it is a name which we have to consider as a file name. So everything is known to us. అన్ని కూడా వేరియబుల్స్ తర్వాత ఫంక్షన్స్ కాబట్టి తెలుసు. What about mode here? Mode అంటే ఏంటి? Already then discuss చేసాం, but here things are expecting the same. So that is why I am discussing the same one more time. Observe చేస్తే there are several modes.
there are several modes. Mode number one is R. R in the sense read-only mode. Open the file in read-only mode. You need to understand this particular thing. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ను గమనించారనుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ను గమనిస్తే దాంట్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా? లేదు. మీరు పెన్ను పెట్టి ఎక్స్ట్రాగా రాయటమే కానీ ఉన్న కంటెంట్ తీసేసి ఏమైనా రాయగలరా? లేదు. లేదు. మీరు ఆన్లైన్లో లేకపోతే సాఫ్ట్ కాపీ ప్రకారం పీడిఎఫ్ తీసుకున్నారనుకోండి, కెన్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ విత్ ఇన్ ది పీడిఎఫ్? నో, వీ కెనాట్. దాన్ని రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ అంటారు, చదవటం కోసం మాత్రమే అని చెప్పేసి అంటారు. And if you forget about giving this particular read-only mode, let me say some file handler fh equal to, for example, open up. So open up some file name that is x.txt, whatever it may be. x.txt has been taken, so followed by close brace. ఇలా పెట్టినట్టయితే, ఇలా అప్లై చేసినప్పుడు అంటే మనం మోడ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మోడ్ ఇవ్వకపోతే Python will consider that this file is open in R mode, that is read only mode. ఒకవేళ మర్చిపోవడం కాదు, ఇంటెన్షనల్ గా ఈ టైప్ లో ఇచ్చిన, సో వాట్ ఈస్ the opening mode by the Python is read only mode. Read only mode లో ఓపెన్ చేస్తుంది. So that is why it is the default mode. Okay, so then second mode is write mode. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు రెండు ఉన్నాయి. సో ఒకటి, రైట్ మోడ్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఫైల్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఫైల్ అనేది కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో ఉందనుకున్నట్లయితే ఆ ఫైల్ మొత్తం, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తాన్ని ఎరేస్ చేసి డిలీట్ చేసి ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ సెకండ్ పాయింట్, ఒకవేళ ఫైల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఒకవేళ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే, వన్ మూమెంట్, yes, if a file does not existed, so it could be created for you. కొత్త ఫైల్ అదే నేమ్ తోటి ఇంకొక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీ టూ ఫైల్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ గో అహెడ్ విత్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ హియర్, cmd కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ అనే డ్రైవ్ లోకి వెళ్తున్నాను. So there are several files are there here. Let me create one particular file. So copy con abc. Okay, abc is the contents of the file, and save this one. Yes, I have saved contents. So save అయిపోయింది. So file has been copied. Now let me operate the same. Copy con abc. So let me save this one here. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. It is asking you that when you have to apply for saving, it is asking you that overwrite abc. అంటే సేమ్ నేమ్ తోటి ఒక ఫైల్ ఉంది, దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయమంటారా? ఎస్ అయితేనేమో ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. నో అయితే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అప్లై చేసిన దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తుంది. ఆల్ అంటే ఎస్ అప్లై చేయమని. ఆల్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఎస్ అప్లై చేయమని. ఓకే, so there is no possibility to create with the same name by two different types of files. రెండు ఫైల్స్ ని ఒకే పేరు తోటి క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రైట్ మోడ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ హియర్. రైట్ మోడ్ ఏం చేస్తుంది? డబ్ల్యూ మోడ్ ఏం చేస్తుంది? ఉంటే ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది, లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ బీన్ డన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్. ద నెక్స్ట్ మోడ్ ఈస్ అపెండ్ మోడ్. ఇది కూడాను ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే, సో ఇట్ కుడ్ బి అపెండ్ ది డేటా. ప్రీవియస్ డేటా డిలీట్ చేయదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు డిలీట్ ఎనీ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఇఫ్ ఫైల్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఉన్నట్లయితే డిలీట్ చేయదు. ఒకవేళ ఫైల్ లేదనుకోండి, ఫైల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఫైల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్, then it could be create a new file for you.
అంటే ఇక్కడ చేసే పని ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ఫైల్ విత్ మీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఒక ఫైల్ డబ్ల్యూ ఏం చేస్తుందో, ఎందుకంటే ఈ రెండు అర్థం కావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. డబ్ల్యూ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫైల్ విచ్ కుడ్ బి అవైలబుల్ విత్ మీ. ద ఫైల్ నేమ్ ఈస్ ఏబిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ వీ డూ హ్యావ్ సమ్ 2 to 3 rows ఆఫ్ డేటా. ఇలా ఉంది ఫైల్. ఇప్పుడు దీని మీద డబ్ల్యూ మోడ్ అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే, వాట్ ఎవర్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఫైల్, everything will be deleted. Everything will be deleted, and it is going to write new contents. కలర్ మార్చాను అందుకోసం న్యూ కంటెంట్స్ రాస్తుంది. న్యూ కంటెంట్స్ ని రాస్తుంది ఎప్పుడు డబ్ల్యూ మోడ్ ఆపరేట్ చేస్తుంది. whereas if you operate append mode, what exactly it could be done? append mode అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? So what could be happen here is, so if file is already existed, then it could be open, and whatever the data you are trying to write, that could be added at the end. At the end ki add చేస్తాం. So that is what the operation which is taken as appended code. ఒకవేళ ఈ ఫైల్ లేకపోయినట్లయితే, yes, a new file will be created in the name of so ABC. ఒకవేళ లేకపోయినట్లయితే, if it is not existed, a new file will be created in the name of ABC by W and A as well. రెండు కూడా చేసే పని అది. ఒకవేళ లేకపోతే, ఉన్నట్లయితేనేమో W ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది, A వచ్చేసేమో అపెండ్ చేస్తుంది, లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది. So that is the point which we have to put into our mind while working with text files. Okay, R plus mode. It can be open for both reading and writing. Reading, writing కోసం ఓపెన్ చేస్తుంది. అండ్ W ప్లస్ మోడ్, W అని కనిపిస్తే ఓవర్ రైట్ చేయటమే, అంతమించి వేరే ఛాన్స్ లేదు. సో ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఫర్ బోత్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. File does not exist, create new file, otherwise it could be overwritten. W అనే మోడ్ కనిపిస్తే కంపల్సరీ ఓవర్రైట్ చేయటమే, అంతేకాని దాన్ని సపరేట్గా రాయటం అంటే ఏం లేదు. అలాగని ఏ ప్లస్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అపెండింగ్ మోడ్. Completely appending mode, same whatever the discussion we made for A plus also be done the same. Okay, if you consider that the file is not really existed, file asla exist kaaledu anukunnatlaithe, yes, you can use x vadukunnatlaithe it could be create a new file, kotta file create chestundi. ఒకవేళ అదే నేమ్ తోటి ఫైల్ ఉన్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్లీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ విత్ ఏబిసి, అండ్ ఏబిసి ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ విత్ ది ఫైల్, విత్ ది సిస్టమ్ లో ఏబిసి ఉంది. అప్పుడేం జరుగుతుంది? ఇట్ కుడ్ నాట్ బి పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్, ఇట్ కుడ్ బి ఫెయిల్స్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బి ఫెయిల్స్. సో వీడ్ లైక్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఫైల్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఎక్స్ వాడుకోవచ్చు, ఆర్ కూడా వాడుకోవచ్చు, రీడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. Then RB, simply speaking, B does means binary. B ante meaning emante binary. Okay, binary file in read only mode, binary file in writing mode, binary file in reading and writing mode, binary file in appending mode. So AB plus also be there here. I don't know whether it is there with us or not. Yeah, so AB plus also be there. AB plus in the sense appending mode, the binary format file in appending mode. Okay. So opening up a particular file will consume several number of resources of the system. System resources ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి, but they must be closed. ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన ఫైల్, ఎస్ మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఫైల్ కావాలి, ఎస్ ఓపెన్ చేశారు, రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో కొంత డేటా ఉంది దీంట్లో, సో ఓపెన్ చేశారు, ఫైల్ పాయింటర్ ఇక్కడ సెట్ అయింది, డేటా మొత్తం ఈ విధంగా రీడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ సో ప్రాసెస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ అప్లికేషన్ దృష్ట్యా మీరు కావాల్సిన సో ప్రాసెసింగ్ మొత్తం చేసేసారు. సో ఫైల్తో పని అయిపోయినప్పుడు ఈ ఫైల్ అట్లానే ఓపెన్ చేసి ఉంచారనుకోండి, మెమరీ అనవసరం, తర్వాత 2 పాయింటర్స్, ఎందుకంటే ఒక పాయింటర్ని రీడ్ చేయడం కోసం, ఒకటి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం, మూడోది వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. అంటే 3 పాయింటర్స్, ఒక పర్టికులర్ మెమరీ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. మరి ఫైల్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది కదా, హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్, ఇన్ని రిసోర్సెస్ అవసరం ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే హార్డ్ డిస్క్ రిలీజ్ అవుతుంది, సో మెమరీ రిలీజ్ అవుతుంది,
మూడు పాయింటర్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ప్రాబ్లం లేకుండా. సో కాబట్టి we must close it. We must close that particular file. సో దాన్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ఫైల్ హ్యాండ్లర్ డాట్ క్లోజ్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దాన్ని గమనిద్దాం మనం. దాన్ని ఫాలోడ్ బై రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఒకసారి గమనిద్దాం. సో టు రీడ్ ది డేటా ఆర్ కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఫైల్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేయడం కోసం సో వీఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ రీడ్ ఆఫ్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ అని మనం వాడచ్చు. సో ఇట్ కుడ్ బి రీడ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ది సైజ్ అనేది సో కంపల్సరీ ఆబ్జెక్ట్ ఏం కాదు, అంటే కంపల్సరీ పారామీటర్ ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ పారామీటర్. కావాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే వదిలేసేయచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రీడ్, సో it will be read complete data from the data from the file. Okay, సో ఒకవేళ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కి రీచ్ అయినప్పుడు సో బ్లాంక్ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కి రీచ్ అయితే బ్లాంక్ క్యారెక్టర్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. When we have to consider that blank character will be there while reading, then you have to identify yes it has been reached end of the file కి రీచ్ అయినప్పుడు. అంటే ఇది కంప్లీట్ డేటా 20 లైన్స్ ఉంటే 20 లైన్స్, 30 లైన్స్ ఉంటే 30 లైన్స్ అంతా ఒకేసారి రీడ్ చేస్తుంది అని చెప్పారు. సో బిఫోర్ దట్ వీడ్ లైక్ టు ఆపరేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కమాండ్స్. రీడ్ లైన్స్ అని, రీడ్ లైన్ అని ఇట్లా ఉన్నాయి మనకి. అవి తెలుసుకోవడానికి మునుపు ఫస్ట్ ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఒకటి చేద్దాం. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేసినట్లు దాని మీద ఫైల్ ఓపెన్. Let us see whether these things will be available or not. These are there with the D, Python 20. Do you have any file? What is this? Oh, all these are filters. Okay, no problem. So let us save this particular file as file read, file read.py. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్? ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఇది రాస్తున్నాను ఇక్కడ, తర్వాత దీన్ని మొత్తాన్ని అరెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, లేకపోతే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి రాస్తాం. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి రాస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ సబ్లైమ్. ఐ డోంట్ నో వేర్ ద పైథాన్ విల్ బి. Okay, however, let me take one more new thing here. Okay, what we are trying to perform here is em chestunnam ikkada anedi okara observe cheste. So we are trying to perform so operations on files. So first file మీద operate చేసేటప్పుడు number 1 first operation is you must open the file ని. సో ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి. ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది మీ అప్లికేషన్ ప్రకారం మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీడ్ మోడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ మోడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అపెండ్ మోడ్, దేంట్లో ఓపెన్ చేస్తారనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్. తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది డేటా. సో రీడ్ ది కంటెంట్స్. ఓకే, వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఈదర్ operate on files, operate the file. The operation ante em cheyalsi untundi, what kind of operation you are supposed to do, whether you have to so read data from the file or write data onto the file. Read చేయటం కావచ్చు, write చేయటం కావచ్చు, మూడవది. After performing step number 2 will be continue for several number of times because we are trying to read several kinds of data. So after this, so close the file ni close చేయాలి. ఇవి ఆపరేషన్స్ నార్మల్గా. ఓకే, సో వీటికి సంబంధించి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే, ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే let us go ahead and look into the one of the files. Let me take address.txt. This is the file. Okay, ఇది వదలండి. biggest.py, biggest biggest.py. దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం రీడ్ అనే కమాండ్ వాడి డిస్ప్లే చేద్దాం. రీడ్ అనే కమాండ్ వాడి డిస్ప్లే చేద్దాం. ఎలా చేయాలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. So first of all, you need to
FP, a file pointer or file handler will be equal to open. So what is our file which is being open? pi ఇక్కడ రిలేటివ్ నే ఇస్తాం, రిలేటివ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం, అబ్సల్యూట్ ఇవ్వం ఎందుకంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కూడాను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి పైన d:python20 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే python 20 లోనే ఉన్నాం కాబట్టి సో biggest డాట్ py సో ఏం చేస్తున్నాం దీన్ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం, రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం. Okay, read mode lo open this. Yes, it has been opened. Then what we are trying to perform, you have to read the data from that particular file and then write onto the console. Console means rayali. So kabatti file pointer name is fp.read. So a particular file edaithe undo danni read out chestunna. Okay, read out chesi ekkada cheyali danni ekkada cheyali dinni print. You have to print the data onto the console. That's all. After this one, fp.close. File close chestam. మూడు lines. అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. What kind of contents which we have? Yes, everything has been read and has been printed. అబ్జర్వ్ చేయండి మనం రాసింది మూడు లైన్లు, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం రాయలేదు ఇక్కడ. Only 3 lines we have written. Only 3 lines. So it has been open the file and my operation is read the contents from the file and it has been so closed. గమనించండి కంటెంట్స్ రీడ్ చేసి మనం ఏం చేసాం ప్రింట్ చేసేసాం. గమనించండి so whatever the program which we have within so biggest.py that has been displayed. Okay. So that is the point which we have to consider in terms of read. ఒకవేళ నేను ఇన్ని బైట్సే కావాలి సమ్ 20 బైట్స్ వరకే రీడ్ చేయండి అంటే సైజ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ సైజ్ అనే ఒక పదం ఇచ్చారు కదా, దాన్ని అప్లై చేసుకుంటాం. ఏం జరుగుతుంది రీడ్ ఆఫ్ సమ్ 20 ఓన్లీ 20 లైన్స్ మాత్రమే రీడ్ చేయండి. ఎస్ లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ హియర్. యు కెన్ సీ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ఇవన్నీ లెక్కేస్తే big ఇంతవరకు 20 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అంతవరకు 20 క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ డేటా హ్యాస్ బీన్ రైట్. ఒకవేళ సో సమ్ 100 లైన్స్ అని చెప్పారు అనుకోండి, 100 క్యారెక్టర్స్ వరకు రీడ్ చేయండి, 100 క్యారెక్టర్స్ వరకు. జస్ట్ యూ కెన్ రన్ దిస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ 100 క్యారెక్టర్స్, 100 క్యారెక్టర్స్. సో ఈ విధంగా ఎట్లా సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ ప్రకారం రీడ్ చేయొచ్చు. లేదు ఇఫ్ యూ omit దట్ పర్టికులర్ parameter, size parameter, so it could be read complete data, entire data, how much data it could be, everything can be get read. ప్రతి ఒక్కటి కూడా రీడ్ చేసేసి మనకు చూపిస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, everything will be printed. You can perform your own operation, okay, based on that. In this way read is going to be gets operated. Okay, this is what the point. Then read line. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఒక లైన్ చాలు నాకు, ఎందుకంటే ఎక్కువ రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎక్కువ లైన్స్ రీడ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఒక్క లైన్ మాత్రమే రీడ్ చేయాలి. సో ఆఫ్ దిస్ సో అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీడ్ లైన్ అండ్ రీడ్ లైన్స్, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలియాలంటున్నాడు. సో అదే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాం. లెట్ మీ ఆపరేట్ ప్రింట్ రీడ్ లైన్, LINE, రీడ్ లైన్, ఒకే ఒక లైన్. సో సేమ్ ఫైల్ ఒకే ఒక లైన్. అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏం చేస్తుందో. ఫస్ట్ లైన్ విల్ బి గెట్స్ రీడ్ హియర్, ఫస్ట్ లైన్ విల్ బి గెట్స్ రీడ్ హియర్, మొట్టమొదటి లైన్ రీడ్ చేస్తాం. మరి ఇప్పుడు రీడ్ కి రీడ్ లైన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? రీడ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ విల్ బి టేకెన్, అదర్వైజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సైజ్. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై ది సైజ్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ డేటా విల్ బి read. Whereas read line it is going to read up to EOL. ఇప్పుడే చెప్పినట్టున్నా మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం, గమనించండి ఇక్కడ. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ వచ్చేంత వరకు రీడ్ చేస్తాం, నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్, అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్. ఓకే, సో అంతవరకు రీడ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ వాట్ యు కాల్ రీడ్ లైన్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో దీన్ని మరి కంటిన్యూస్ గా రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే yes, you have to implement by using for a line in FP file pointer
ఫైల్ పాయింటర్ ఉన్న లైన్ తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాం, రీడ్ లైన్స్. సో రీడ్ లైన్ ఫాలోడ్ బై ప్రింట్, రీడ్ లైన్ ప్రింట్, రీడ్ లైన్ ప్రింట్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం దీన్ని ఏం జరుగుతుందో. ఎస్, కంటిన్యూస్ డేటా విల్ బి రెడ్ అవుట్ హియర్. అయితే ఇక్కడ మిస్లీనియస్ గా రెడ్ అవుట్ చేస్తుంది. దీని గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఓకేనా, దీని గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ గెట్ ది స్పెసిఫికేషన్ హియర్. ఒక్కొక్క లైన్ ని సారీ మనం ఇక్కడ ప్రింట్అవుట్ చేయాల్సింది ఇది కాదు. సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ, లైన్ ని ప్రింట్అవుట్ చేయాలి. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, మరలా సేమ్ రీడ్ లైన్ అప్లై చేయకూడదు కదా, లైన్ ని ప్రింట్అవుట్ చేయాలి. లైన్ ని ప్రింట్అవుట్ చేసినట్లయితే సో దెన్ ఇట్ విల్ బి, look at this is the data, complete data has been printed. In this way you can perform. So the time is approaching, so then let me stop the discussion at this point. Tomorrow read lines ki sambandhinchi maatladam. So let me stop the discussion at this particular point. Don't go away, let me take the attendance, just wait for a while. Actually, you have to log in with your name, a number, not with the name. Name to kaadu, number